Chalitanyena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathanditam Tam Sajivam Sadvetam Sadhutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanditam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namani. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatari. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namani. Madhu Jojala Prema Jashi Rupa Nuga Bhakti Dashi Gora Karuna Shanti Vigrahaya Namostate. Namo Varshavana Vide Vidayita Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatani Rupanuga Viruda Appa Siddhanta Dvanta Harani. Namo Gora Kishoraya Sachit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namani Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayati Gora Virbhave Bhume Stram Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Jagannataya Te Namaha. Vanchika Patrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shri Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Krishna. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shri Vishabhanu Sute Devi Pranamani Hare Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tatkripa Tamam Bande Shri Gurundina Tarani Krishna Tadiya Padapankaj Panjarantam Ajayvame Visitu Manasarajahantam Prana Pranama Samaye Kapavata Pitai Kantavaro Dhanavido Smaranam Kutaste.
Brahma-Samhita chapter, shloka 15. Мы читаем Брахма-Самхиту, 15 стих. Vamangad asvijad Vishnum Dakshinangat Prajapatim Joitir Linga Mayam Shambhum Kurchadeshad Avasvija. The same Mahavishnu created Vishnu from his left limbs, Brahma, the first progenitor of beings, from his right limb, and from the space between his two eyebrows, Shambhu, the divine masculine manifested halo. Purport: the divine Purusha lying in the ocean of milk is the same who is the regulator of all the individual souls of Sri Vishnu, and Hiranyagarbha, the seminal principle, the portion of the Supreme Lord, is the prime progenitor who is different from the four-faced Brahma. This same Hiranyagarbha is the principle of seminal creating energy of every Brahma belonging to each in the infinity of universes. The divine masculine manifested halo, Shambhu, is the plenary manifestation of his prototype Shambhu, the same as the primary divine masculine generative symbol, Shambhu, whose nature has already been described. Vishnu is the integral subjective portion of the Mahavishnu, and she is the great Lord of all the other lords. The progenitor Brahma and Shambhu are the dislocated portions of Mahavishnu. Hence they are gods with delegated functions. His own potency being on the left side of Godhead, Vishnu appears on the left limb of Mahavishnu with the unalloyed essence of his spiritual. Из левой части своего тела Махавишну создал Вишну, из правой Праджапати, из межбровья он сотворил Шамбу, принимающего образ сияющего лингама. Комментарий. Здесь под Шри Вишну подразумевается индивидуальный антарьями, сверхдуша, присутствующая в сердцах всех джив, Кширадакаша и Пуруша, возлежащий на водах Молочного океана. Изначальный прародитель Праджапати, как часть Всевышнего Господа Хиранья-Гарбха, это не четырехликий бог Брахма. Хиранья-Гарбха – это семя или первообраз всех Брахм, существующих в бесчисленных вселенных. Проявленное сияние божественного мужского начала в форме Шамбу – это обладающее полнотой качеств проявления изначального предвечного мужского оплодотворяющего начала Шамбу, описанного ранее. Вишну – это полная личностная экспансия Свамша-татва Маха-Вишну, и стало быть, он Сарва Махешвара, Всевышний Господь всего сущего, а Праджапати, Брахма и Шамбу – это отделенные части Вибхи, Намши, Маха-Вишну, божества, наделенные особыми полномочиями. Поскольку личное могущество Господа всегда пребывает по его левую сторону, Вишну, появляющийся из духовной энергии чистейшего бытия Маха-Вишну, выходит из левой стороны его тела. That's the, the Hindus say, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Mahadev. That's those three, so that they're like portions of portions of portions of portions. They're just within the heavenly planets. Here is a description. Это как индусы повторяют Брахма, Вишну, Гуру Вишну, то есть имеется в виду частей Вишну. Delegated functions. Который разделил свой тавкин. Left side of Godhead, Vishnu appears in the left limb of Mahavishnu from the unalloyed essence of his spiritual chit potency. Vishnu is Godhead himself, is the inner guiding oversoul of every individual soul. He's the personality of Godhead described in the Vedas as being of the measure of a thumb. He is the nourisher. The karmis, elevationists, worship him as Narayan, the Lord of sacrifices. And the yogis desire to merge
their identities in him as Paramatma by the process of their meditative trance. Вишну – это сверхдуша, пребывающая в сердцах всех джив. Он – личность Бога, величиной с большой палец руки. Как сказано в Ведах, он – хранитель Вселенной. Карми, добивающиеся возвышенного положения, почитают его как Яджнешвару Нараяну, владыку жертвоприношений. А йоги, желая погрузиться в самадхи, в созерцании сосредотачиваются на нем, как на параматме. Ahankaratmakam vishvam tasmad etad vijayata. The function of Shambhu in relation to jivas is that this universe, enshrining the mundane egotistic principle, has originated from Shambhu. Этот мир материального эго был порожден Шамбу. Такова роль Шамбу в отношении джив. The basic principle of the Supreme Lord is the Supreme Lord himself, who is the embodiment of the principle of existence of all entities devoid of separating egotisms. In this mundane world, the appearance of individual entities as separated egotistic symbols is a limited, perverted reflection of the unalloyed spiritual chit potency. And as representing the primal masculine and divine generative function, Shambhu, it is united to the accommodating principle. That is the mundane female organ, which is the perverted reflection of the spiritual chit potency, Brahma-Devi. At this function, Shambhu is nothing but the mere material causal principle embodied in extensions in the shape of ingredient and matter. Again, when in course of progressive evolution of mundane creation, each universe is manifested, then in the principle of Shambhu, born of the space between the two eyebrows of Vishnu, there appears the manifestation of the personality of Rudra. Yet under the circumstances, Shambhu fully enshrines the mundane egotistic principle. The innumerable jivas, as spiritual particles emanating from the oversoul in the form of pencils of ray of effulgence, have no relation with the mundane world when they come to know themselves to be the eternal servants of the Supreme Lord. They are then incorporated into the realm of Vaikuntha, but when they desire to lord it over Maya, forgetting their real identity, the egotistic principle Shambhu entering into their entities makes them identify themselves as separate enjoyers of material entities. Hence, Shambhu is the primary principle of the egotistic mundane universe and a perverted egotism in jivas that identifies itself with their limited material bodies. Изначальное и чистейшее существо – это верховная личность Бога, воплощенная полнота истины, свободной от представлений об отделенной сущности, связанный с мужским началом, врожденный и ведущий к обособленности эгоизм – это мнимое обособленное существование, которое ведут души в материальном мире, не более чем иллюзорное отражение этого чистого бытия, существующее в облике изначального Шамбу. Это бытие совокупляется с искаженным отражением Рама-Деви, маическим, материальным, вмещающим началом, принимающим образ женского лона. В этом отношении Шамбу описывается как действенная причина только в категориях первоначального состояния материи. Затем, когда в ходе эволюции проявляются все вселенные, в глубинах существа Шамбу рождается и достигает полного развития образ Рудры. Как уже объяснялось, Шамбу возник из брови Мага-Вишну, однако в любых своих проявлениях по сути своей Шамбу состоит из эго, Аханкаратмака. Когда бесчисленные дживы, искры нематериального сознания, чит, исходящие из лучей чит, излучаемых параматмой, узнают о своем тождестве с чистым эго верных и преданных слуг Верховного Господа, их отношения с миром Майи прерываются, они становятся обитателями мира Вайкунхи. Когда же они забывают то чистое эго и желают наслаждаться материей, в их жизнь проникает эгоистический принцип Шамбу, предоставляющий им систему координат для вкушения этого обособленного наслаждения.
Таким образом, Шамбу – основополагающее начало, лежащее в основании мира эгоизма и материального физического эго-джив. Attataistri Vidaya Veshaya Leelam Udvahata Kala Yoga Nidra Bhagavati Tasya Shrir Eva Sangata. Thereupon, the same great personal Godhead, assuming the threefold forms of Vishnu, Prajapati, and Shambhu, entering into the mundane universes, plays the pastimes of preservation, creation, and destruction of the world. This pastime is contained in the mundane world. Hence it is being perverted. The Supreme Lord, identical with Mahavishnu, prefers to consort with the goddess Yoga Nidra, the constituent of his own spiritual chit potency, full of ecstatic trance, of eternal bliss, appertaining to his own divine personality. Затем Верховная Личность Бога, войдя во Вселенную в образах Вишну, Брамы и Шамбу, начинает игры сотворения, поддержания и разрушения мира. Это игры в материальном мире, и поскольку эти игры низшего порядка, сам Господь остается в стороне от них, пребывая в обществе йога-нидры, аспекта божественного могущества Господа Вишну, проявления его истинного бытия. Она женственное воплощение его погруженности в сокровенное священное блаженство. The dislocated portions of the divinity, namely Prajapati and Shambhu, both identify themselves as entities who are separate from the divine essence, sport with their respective non-spiritual consorts, namely Savitri Devi and Uma Devi, the perverted reflection of the spiritual chit potency. Supreme Lord Vishnu is the only Lord of the spiritual chit potency, Rama or Lakshmi. Будучи отделенными от тела Господа, Праджапати и Шамбу пребывают в сфере обособленности и эгоизма, и каждый из них связан со своими собственными энергиями в формах Савитри и Умы. Один лишь Бхагаван, Верховная Личность Бога Вишну, является господином божественной энергии, персонифицированной энергии Чит, существующей в образе Рамы или Шри. Tato naves tasya padmam viniryayan tan nalam hema udvivam brahmano lokam adbhutam. When Vishnu, lying in the ocean of milk, wills to create this universe, a golden lotus springs from his navel pit. The golden lotus, with his stem, is the abode of Brahma, representing Brahmaloka or Satyaloka. Когда Гарбада Кашая Вишну желает творить Вселенную, из пупа его вырастает золотой цветок лотоса. Венчающий собой стебель, этот лотос есть Брахма-лока, Сатья-лока, обитель Господа Брамы. Tattvam purva rudani karanani parasparam samavaya payogatscha vibhinam pritak pritak chit shak ya sajamanota bhagavanadi purusha yojayam mayaya devo yoga nidram kalpayat. Before their conglomeration, the primary elements in their nascent state remained originally separate entities. Non-application of the conglomerating process is the cause of their separate existence. Divine Mahavishnu, primal Godhead, through association with his own spiritual chit potency, moved Maya, and by the application of the
conglomerating principle created these different entities in their state of exploration. And after that, До слияния 5 главных материальных элементов пребывают в исходном состоянии, обусловленными в отдельных формах. На этом этапе их взаимодействие еще не началось. Соединяясь со своей божественной энергией, Махавишну, изначальная личность Бога, привел в движение Майю, связал обособленные элементы, и, творя материальный мир, соединяя и гармонизируя их, он оставался погруженным в йога-нидру, находясь в брачном союзе со своей божественной энергией. can you explain that? Nope. Makes sense. But purport. Mayadakshena prakate suyate satcharacharam. Gita 9:10. The mundane energy Prakriti gives birth to this universe of animate and inanimate beings by my direction. The purport of this shloka of the Gita is that Maya, the perverted reflection of spiritual potency, was at first inactive in her extensions of matter, constituting the material cause, was only in a separately dislocated state in accordance with the will of Krishna. And this world is manifested as the resultant of the union of the efficient and material cause principles of Maya. In spite of that, the Supreme Lord himself remains united with this chit potency, yoga, yogindra, yoganidra. The word yoganidra or yogamaya indicates as follows. The nature of the chit potency is Все движущиеся и неподвижные живые существа сотворены Матерью Природой под моим присмотром. Смысл этого утверждения из Бхагавад-гиты следующий. Первоначально Майя, тень божественной энергии, энергии Чит, была бездеятельна. Составные части безбрежной стихии материи, впоследствии ставшие действенной причиной творения, были отделены одна от другой. По воле Кришны, то есть силой могущества Махавишну, инструментальная и действенная части Майи слились, в результате чего появился материальный мир. Несмотря на это, на протяжении всего акта творения сам Всевышний Господь остается связанным со своей божественной энергией йога-нидрой. the word yoga nidra or yoga maya indicates as follows. The nature of the chit potency is manifestive of the absolute truth, while the nature of her perverted reflection, maya, is envelopment in the gloom of ignorance. When Krishna desires to manifest something in the mundane, ignorance-wrapped affairs, he does this by the compunction of his spiritual potency with his inactive, non-spiritual potency. This is known as Yogamaya. It carries twofold notion, namely transcendental notion and mundane, inert notion. Krishna himself his subjective portion, and those jivas who are his unalloyed, separated. Слово йога-нидра или йога-майя следует понимать следующим образом. Природа этой божественной энергии просветлять, то есть открывать истину, в то время как природа ее теневой энергии являть темноту мирского неведения. Когда Кришна желает просветить, открыть что-то в делах мира тьмы, материального мира, он решает эту задачу, приводя в соприкосновение йогу, бездеятельную тень майи, с высочайшей мощью своей божественной энергии. Это и есть йога-майя. Krishna himself, his subjective portion, and those jivas who are his unalloyed, separated particles, realize the transcendental notion in that conjunction, while conditioned souls feel the mundane, inert notion. The external coding of transcendental knowledge in the conscious activities of conditioned souls bears the name in
Это приводит к двум следствиям: проявлению йога-майи на Вайкунтхе и в материальном, исполненном невежества мире. Кришна, полные проявления Кришны, Свамши, и те из его отделенных частиц, отделенных душ, Вибхинам Шаджив, что совершенно чисты, обретают в этом откровении опыт Вайкунтхи, в то время как души, связанные с материей, получают лишь мирской, невежественный опыт. Занавес мешает обретению духовного опыта и духовных ощущений материально обусловленных душ, и этот занавес носит имя йога-нидры. The external coding of the transcendental knowledge and the conscious activities of conditioned souls bears the name of Yoga Nidra. This is also the influence of the chit potency of the divinity. This principle will be more elaborately considered hereafter. Это также проявление энергии Всевышнего Господа. В дальнейшем об этом будет сказано подробнее. Yojaitva tutanyeva praviveshu swayam guham. Guham pravishte thus means to jivatma pratibhudyate. By conglomerating all these separate entities, he manifested the innumerable mundane universes and himself entered into the inmost recesses of every extended conglomerate, virad vigraha. At that time, those jivas who had lain dormant during the cataclysm were awakened. Соединяя те разъединенные элементы, он проявил бесчисленные материальные вселенные и лично вошел во внутреннюю область совокупности материальных форм. В этот момент пробуждаются дживы, спавшие во время всего катаклизма. Vacha puritas tasmai tasya divya saraswati kama krishnaya govinda he gopi jana itchapi balabhaya priya vanir mantram te dasyati priyam. A lot of familiar names there, Krishna. I'm sorry, I think you skipped some verses. Yeah, a lot of them. That was 24. I hit the button and jumped. Oh, it should Where be are we? 20 now. 20. Too much amazing verses. Yojaitva tutanyeva parivishesha swayam guham. Guham pravishte thus means to jivatma pratibhudyate. By conglomerating all these separate entities, he manifested the innumerable mundane universes and himself entered into the inmost recess of every extended conglomerate virad vigraha. At that time, those jivas who had lain dormant during the cataclysm were awakened. Соединяя те разъединенные элементы, он проявил бесчисленные материальные вселенные и лично вошел во внутреннюю область совокупности материальных форм. В этот момент пробуждаются дживы, спавшие во время всего катаклизма. Report. The word guha, hidden cavity, bears various interpretations in the Shastras. In some portions, the non-manifested pastimes of the Lord is called guha, and elsewhere, the resting place of the indwelling spirit of all individual souls is named guha. In many places, the inmost recesses of the heart of each individual is termed guha. The main point is that the place which is hidden from the view of man in general, the designated guha. Those jivas that were merged in Hari at the end of the life of Brahma in the great cataclysm during the preceding great age of the universe reappeared in this world in accordance with their former fruitive desires. Писания приводят множество истолкований слова «гуха».
В некоторых текстах слово «гуха» означает непроявленные деяния Господа, а в других случаях «гуха» означает место пребывания индивидуальной сверхдуши каждой вселенной. И во многих текстах Писания термин «гуха» служит для обозначения тайного внутреннего пространства в сердце каждой дживы. Общий смысл состоит в том, что любое место, скрытое от обычного наблюдателя, может быть названо словом «гуха». В первую из эпох все дживы, погруженные в тело Всевышнего Господа Хари, во время великой гибели мира, наступившей в конце жизни Господа Брамы, вновь появились в мире, заняв положение согласно их карме, побуждением их прежней мирской деятельности дживатма прати будьяте. Sanityo nitya sambandha prakriti cha parivasa. The same jiva is eternal and is for eternity and without a beginning, joined to the Supreme Lord by tie of eternal kinship. He is transcendental spiritual potency. Всегда и во все времена джива вечна и находится в вечных отношениях с Господом, у которых нет ни начала, ни конца. Она принадлежит к высшей, нематериальной природе. Purport. Just as the sun is eternally associated with his rays, so the Transcendental Supreme Lord is eternally joined with the jivas. The jivas are the infinitesimal particles of his spiritual effulgence and are therefore not perishable like mundane things. Jivas, being particles of God's effulgent rays, exhibit on a minute scale the qualities of the divinity. Hence, jivas are identical with the principles of knowledge. However, knowledge, knower, egoism, enjoyer, meditator, and doer. Krishna is the all-pervading, all-extending Supreme Lord, while jivas have a different nature from his, being his atomic particles. That eternal relationship. That eternal relationship consists in this, that the Supreme Lord is the eternal master and the jivas are his eternal servants. Jivas have also eligibility in respect to the mellow quality of the divinity. Apariyam itastvanyam prakritim vidi me param. By this verse, Gita. By this verse of the Gita, it is made known that jivas are his transcendental potency. All the qualities of the unalloyed soul are above the eightfold qualities, such as egoism, etc., pertaining to his achit potency. Hence, the jiva potency, although very small in magnitude, is superior to the achit potency or maya. The potency has another name, that is tatastha, or marginal potency, being located on the line demarcating the spheres of spiritual and mundane potencies. He is susceptible to the influence of the material energy owing to his small knowledge, owing to his small magnitude. But so long as he remains submissive to Krishna, the Lord of Maya, is not liable to the influence of Maya. The worldly afflictions, birth and rebirth, are the same thing. Подобно тому, как Солнце постоянно связано со своими лучами, так и Всевышний Господь имеет вечные взаимоотношения с дживами. Дживы – мельчайшие атомарные частицы лучей Его сознания, Его божественной энергии. И по этой причине, в отличие от любой материальной субстанции, они не временны, не тленны. Частицы лучей Его сияния, они унаследовали малую часть качеств Кришны. Вот почему джива – воплощение способности восприятия, воспринимающая, обладающая сознанием собственного «я», наслаждающаяся, мыслящая и действующая. Различие между Кришной и Дживой состоит в том, что Кришна всемогущ, а Джива подобна атому. По характеру их вечных взаимоотношений Джива – вечная служанка Всевышнего Господа, Господь же есть вечный повелитель. Джива наделена всем необходимым для восприятия расы, то есть готова к участию в божественных, исполненных блаженства отношениях с Господом.
Изречение Бхагавад-гиты Апареям и Тас гласит, что дживы, относящиеся к вечной нематериальной энергии Кришны, все качества чистой души трансцендентны к 8 материальным качествам, начиная с эго. Поэтому могущество дживы, несмотря на незначительность ее сил, по своей природе выше иллюзии майи. Еще один термин, характеризующий природу дживы, татаста шакти, пограничная энергия. Джива располагается на пограничной линии, разделяющей сферу майи и мир Бога. Вследствие своей ничтожности она может попасть в плен к иллюзии, однако рабство у майи перестает грозить ей, если она покоряется Кришне, властелину майи. С незапамятных времен плененной майей обусловленной душе приходится претерпевать мирские страдания и скорбь, вновь и вновь рождаясь в мире. Guha. Guha was the name of the king of the Nishada, who was a good friend of Lord Ramchandra. He took him across the river when he went on his exile. Guha, secret. Так звали одного царя из Лилы Рамачандры. Гуга значит секрет. Guha, they were like jungle people, you know, and he took him across in a boat, and Lord Ramachandra wanted to pay him, so he took a necklace from Sita, and he said, "No, I don't need any payment." He said, "I'm a very small boatman. You are a very big boatman." And Lord Ram said, "What do you mean, boatman?" He said, "No, you're taking people across the ocean of nescience." Ocean of what? Ocean of nescience, the whole ocean of the mature world. And I'm just taking you across this little river. Гуха – это был лодочник, который переправил Господа Рамачандру через реку, и Господь Рамачандра, он хотел ему заплатить, и для того, чтобы с ним расплатиться, он дал ему ожерелье Ситы, но тот сказал: я не могу принять эту плату от тебя, потому что я маленький лодочник, а ты большой лодочник. И Рамачандра спросил, что значит большой лодочник? Он говорит, что ты переправляешь души через реку материальных страданий. Sanitya nitya sambandha prakritischa parivasa. Nice verse. The same jiva is eternal and is for eternity and without a beginning, joined to the Supreme Lord by a tie of eternal kinship. He is transcendental spiritual potency. Purport. What verse is that? 21. Oh. It comes after 20, right? Yeah, you're right. This time I skipped some verses. Всегда и во все времена джива вечна и находится в вечных отношениях с Господом, у которых нет ни начала, ни конца. Она принадлежит к высшей нематериальной природе. Just as the sun is eternally associated with his rays, so the Transcendental Supreme Lord is eternally joined with the jivas. The jivas are the infinitesimal particles of his spiritual effulgence and are therefore not perishable like mundane things. I think I already read this. Being particles of Godhead's effulgent rays, exhibit on a minute scale the qualities of the divinity. Hence, jivas are identical with the principles of knowledge, knower, egoism, enjoyer, meditator, and doer. Krishna is the all-pervading, all-extending Supreme Lord, while jivas have a different nature from his, being as atomic particles. That eternal relationship consists of this, that the Supreme Lord is the eternal master and the jivas are his eternal servants. Jivas have also sufficient eligibility in respect of the mellow quality of the divinity. Aparyamatastwanyam prakritim vidime param, Gita 7.5. By this verse it is made known that the jivas are his transcendental potency. All the qualities of the unalloyed soul are above the eightfold qualities such as egoism, etc., pertaining to his Achit potency. Hence, the jiva potency, although very small in magnitude, is superior to Achit potency or Maya.
This potency has another name, tatastha, or marginal, being located on the line demarcating the spheres of the spiritual and mundane potencies. He is susceptible to the influence of the material energy owing to its small magnitude, but so long as he remains submissive to Krishna, the Lord of Maya, is not liable to the influence of Maya. The worldly afflictions, birth and rebirth, are the concomitants of fettered condition of souls fallen into the clutches of deluding potency from the time that has no beginning. Подобно тому, как Солнце постоянно связано со своими лучами, так и Всевышний Господь имеет вечные взаимоотношения с дживами. Дживы – мельчайшие атомарные частицы лучей Его сознания, Его божественной энергии. И по этой причине, в отличие от любой материальной субстанции, они не временные и нетленны. Частицы лучей Его сияния, они унаследовали малую часть качеств Кришны. Вот почему джива – воплощение собственной способности восприятия, воспринимающая, обладающая сознанием собственного «я», наслаждающаяся, мыслящая и действующая. Различие между Кришной и Дживой состоит в том, что Кришна всемогущ, а Джива подобна атому. По характеру их вечных взаимоотношений Джива – вечная служанка Всевышнего Господа, Господь же есть ее вечный повелитель. Джива наделена всем необходимым для восприятия расы, то есть готова к участию в божественных, исполненных блаженства отношениях с Господом. Изречение Бхагавад-гиты о том, что дживы относятся к вечной нематериальной энергии Кришны, все качества чистой души трансцендентны к 8 материальным качествам, начиная с эго. Поэтому могущество дживы, несмотря на незначительность ее сил, по своей природе выше иллюзии, майи. Еще один термин, характеризующий природу дживы, татаста шакти, пограничная энергия. Джива располагается на пограничной линии, разделяющей сферу майи и мир Бога. Вследствие своей ничтожности она может попасть в плен к иллюзии, однако рабство у Майи перестает грозить ей, если она покоряется Кришне, властелину Майи. С незапамятных времен плененной материей обусловленной душе приходится претерпевать мирские страдания и скорбь, вновь и вновь рождаясь в мире. По-моему, мы это уже читали. I think we have read this verse. Yeah, we did. I was just thinking. I was listening to Radhesham Prabhu from Pune, he's a brilliant college preacher and gives such amazing classes. And he was saying every day, when he wakes up, the first thing is he listens to a Prabhupada lecture. Oh. And he says sometimes he listens to the same one 15 times. We find one he really likes. And he takes notes and everything, and then he uses that for his class. So I was thinking this purport, maybe we should read it 10 or 15 times and we might get it. Might get some idea what it means. Yeah. Гуру Маharaj сказал, что он слушает лекции одного Прабху, который как только просыпается с утра, он слушает лекцию Шрилы Прабхупады. И иногда он слушает одну и ту же лекцию 10-15 раз. Он выбирает какую-то, которая ему нравится. Он там делает какие-то пометки, записки, использует это в своих лекциях. Поэтому Гуру Маharaj думает, что если мы один и тот же стих прочитаем несколько раз, то, может быть, все-таки мы его поймем. I used to, back when we only had cassette tapes. Когда у нас были кассеты, то я перематывал назад несколько раз. So I would carry one little box of Prabhupada lectures, and I would do that too. I just listen to the same ones over and over and over again. But I never felt like, I already heard this. It was getting better and better. У меня была такая маленькая коробка с кассетами, с лекциями Шрилы Прабхупады, которую я с собой носил. И иногда я тоже так делала, слушала одну и ту же кассету по нескольку раз, и у меня никогда не было такого чувства, что я это уже слышал. Okay, 22. Evam sarvatma sambandam nabhyam padmam harer abut tatra brahmad bhavad bhuyas chaturvedi chaturmukhaha. The divine lotus, which springs from the navel pit of Vishnu, is in every way related by the spiritual tie with all souls and is the origin of the four-faced Brahma,
versed in the four Vedas. Возникший из пупка Вишну, лотос связан со всеми душами. Внутри этого лотоса рождается знаток 4 вед, 4 главы Брахма. Purport. The divine lotus originating from the divine person entered into the hidden recess is the superior plane of aggregation of all individual souls. The four-faced Brahma, the image of self-enjoyment, derives his origin from the prototype Brahma or Hiranyagarbha, the mundane seminal principle who regards the aggregate of all mundane entities as his own proper body. The delegated godship of Brahma, as well as his being a dislocated portion of Krishna, are also established. Служа местом пребывания множества джив, этот лотос возникает из тела вездесущего Пуруши, находящегося во всех объектах Вселенной. Олицетворение мирских удовольствий 4-главый Брахма рождается от изначального Брахмы Хиранья-гарбхи, представляющего все множество джив в их обусловленном физическом существовании. Этот стих объясняет положение Господа Брахмы. Божество с определенными полномочиями, он также является частичным проявлением Кришны, будучи его отделенной частью. Sanjato Bhagavachakya Tat Kalam Kila Chodita Sisikshayam Matim Chakre Purva Samskara Samskrita Dadarsha Kevalam Dvantam Nanyat Kim Api Sarvata. On coming out of the lotus, Brahma, being guided by the divine potency, turned his mind to the act of creation under the impulse of previous impressions, but he could see nothing but darkness in every direction. Побуждаемый энергией Всевышнего Господа согласно склонностям, обретенным в своих прежних жизнях, после своего рождения Господь Брахма размышлял над сотворением мира, но куда бы он ни бросил взгляд, он не видел ничего, кроме тьмы. Purport. Brahma's impulse for creation arises solely from his previous impressions. All jivas get their nature conformably to their impressions of previous births, and according to their activity can have a beginning. It is called the unseen, or the result of one's previous deeds. His natural impulse is formed according to the nature of the deeds done by him in the previous kalpa. Some of the eligible jivas also attain to the office of Brahma in this way. Попытка Господа Брахмы сотворить мир не более чем результат побуждений, сформированных в его предыдущих существованиях. Именно так каждая джива обретает свою природу и качество. Благодаря побуждениям, присущим этой природе, усилия дживы принимают конкретную форму. Это явление называется невидимым, адришта, или плодом деяний. Естественно, для Господа Брахмы побуждение возникает в результате деяний, совершенных им в предшествующую эпоху. Аналогичным образом и достойные дживы тоже обретают положение Брахмы. Uvacha Puratastasmai Tasya Divya Saraswati Kama Krishnaya Govindaya He Gopi Jana Iti Yapi Valabhaya Priyavanir Mantram Te Dasiti Priyam. Then the goddess of learning, Saraswati, the divine consort of the Supreme Lord, said thus to Brahma, who saw nothing but gloom in all directions. O Brahma,
This mantra, namely Kling Krishnaya Govindaya Govindana Bhalavaya Swaha, will assuredly fulfill your heart's desire. Тогда божественный звук Верховной Личности Бога, олицетворенный в образе Дивья Сарасвати, обратился к Брахме, созерцавшему тьму вокруг. О Брахма, Клим Кришна Говиндая Гопи Джанавала Мая Сваха, эта мантра принесет тебе исполнение всех твоих сокровенных желаний. Purport. This mantra, consisting of 18 divine letters, prefixed by Kama Bija, is alone super excellent. It has a twofold aspect. One aspect is that it tends to make the pure soul run after the all-attractive Shri Krishna, the Lord of Gokula, and the divine milkmaids. This is the acme of the spiritual tendency of jivas. When a devotee is free from all sorts of mundane desires and willing to serve the Lord, he attains the fruition of his heart's desire, that is, the love of Krishna. But in the case of the devotee who is not of unmixed aptitude, this super excellent mantra fulfills his desire also. The transcendental Kambija is inherent in the divine logos located in Goloka, and the Kama Bija, pervertedly reflected in worldly affairs, satisfies all sorts of desires in this mundane world. Мантра из 18 слогов, включая семя устремленности, клим, есть лучшая из мантр. Ей присущи два свойства. Одно из них — направлять чистую душу к пленяющему все сердца Кришне, властелину Гокулы, повелителю Гопи. Это высшая предельная цель священных устремлений души. Когда, занимаясь предписанной практикой, человек освобождается от эгоистических желаний, он способен достичь премы, совершенства божественной любви. Однако эта высочайшая мантра исполняет и другие желания практикующего, питающего какие-либо личные мечты. В священном символе янтре истинная форма семени устремленности сокрыта внутри лотоса Галоки, и семя желания отражается в материальных объектах, исполняя все виды желаний в материальном мире Майи. Tapastvam tapa etena tapasiddhir bhavishyati. O Brahma, do thou practice spiritual association by means of this mantra, then all your desires will be fulfilled. О Брахма, предайся подвижничеству, размышляя над этой мантрой, и ты обретешь совершенство. Purport. That's the purport. 26. Attate pesa suchiram prinam govindam avyayam sweta dvipa patim krishnam golokastam parat param prakritya guna rupenya paryupashtitam sahasra dala sampane koti kinjoka brimhate pumischinta ministatra karni kade mahasane samasinam chidanandam joiti rupam sanatanam shabda brahma mayam venum vadayantam mukambuje vilasini gunavritam swire amshai abhistutam. Brahma, being desirous of satisfying Govinda, practiced the cultural acts for Krishna and Goloka, Lord of Swetadeep, for a long time. His meditation ran this: there exists a divine lotus of 1,000 petals, augmented by millions of filaments, in the transcendental land of Goloka. On its whorl there exists a great divine throne, on which is seated Sri Krishna, the form of eternal effulgence of transcendental bliss, playing on his divine flute.
resonant with the divine sound of his lotus mouth. He is worshipped by his amorous milkmaids with their respective subjective portions and extensions, and also by his external entity who stays outside, embodying all mundane qualities. Стремясь обрести благосклонность Говинды, Брахма предался долгому подвижничеству, дабы умилостивить того Господа Шветадвипы, Кришну, пребывающего на Галоке. И вот над чем размышлял Брахма. На земле, состоящей из исполняющих желания драгоценных камней, растет тысячелепестковый лотос, расцветающий миллионами тычинок. В центре этого лотоса возвышается великий престол, а на нем восседает вечный Шри Кришна, средоточие сияния духовного блаженства любви. У его лотосоподобных уст громко играет флейта неземного звучания, и славу ему поют участницы его чудесных игр, окружающие его гопи, а также их личной экспансии подруги тех гопи. Как высший объект поклонения, извне его почитает пракрити майя, состоящая из 3 материальных качеств гун. Although the object of meditation is fully transcendental, yet owing to her nature, which is permeated with the quality of active mundane hankering, Maya, the non-spiritual potency of Krishna, embodying the principles of Sattva, Rajas, and Tamas in the forms of Durga and other non-spiritual powers, meditated on the Supreme Lord Krishna is the object of their worship. So long as there's any trace of mundane desire in one's heart, it is the object of worship of Maya Devi, who nevertheless, the fulfillment of one's heart's desire results from the worship of the object of worship of Maya Devi and not from the worship of Maya Devi herself. This is in accordance with the shloka, akama sarvakamo va mokshakama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param 2.3.10. The meaning of this shloka of the Bhagavatam is that though other gods, as distinct manifestations of the Supreme Lord, are bestowers of sundry specific boons, yet a sensible person should worship the all-powerful Supreme Lord, giver of all good, with unalloyed devotion, without worshiping those mundane gift-giving deities. Accordingly, Brahma meditated upon Krishna in Goloka, the object of the worship from distance of Maya Devi. True devotion is unalloyed devotional activity, free from all mundane desire. The devotion of Brahma is not unmixed devotion, but there is a stage of unmixed predilection, even in the devotion for the attainment of one's selfish desire. This has been fully described in the concluding 5 shlokas of this work. That is the easiest method of divine service, prior to the attainment of self-realization by fallen souls. Природе Майи свойственна материальная активность, раджасик, воплощая качество материальной истины, деятельности и бездействия, сатва, раджо и тамагун, Майя принимает различные формы, такие как дурга и другие. Однако объект ее сосредоточения находится за пределами этого мира, и таким образом воплощение низшей энергии Майя с глубоким почтением и благоговением созерцает Кришну. Любому хранящему материальные желания в своем сердце следует почитать объект поклонения Майя Деви. Даже не поклоняясь самой Майя Деви, они достигнут успеха, почитая объект ее поклонения. Смысл стиха Шримад Бхагаватам состоит в том, что хотя различные божества, проявления энергии Всевышнего Господа и даруют определенные награды, тем не менее разумный человек с непоколебимой преданностью почитает Всевышнего, преисполненного могущества даровать им любые награды. Таким образом, Брахма сосредоточился на истине, почтительно почитаемой Майя Деви на Кришне.
Всевышним, наслаждающимся чудесными играми на Галоке. Чистая преданность, свободная от всех видов приходящих желаний, это ништама бхакти, или преданность, не ищущая личной выгоды, свободная от эгоизма. Брахма и личности его уровня питают преданность сакама, преследующую некую личную цель. И все-таки даже в рамках преданности, преследующей личную выгоду, существует бескорыстная ступень. Это будет объяснено далее в последних 5 стихах этой святой книги. До тех же пор, пока не достигнуто сварупа сиддхи, совершенства духовного «я», предложенный здесь метод вполне подходящий метод воздаяния преданного служения для падшей обусловленной души. Atta venu ninadasya trai murti mai gati spuranti pravish veshasu mukha jani swayam bhuva gayatrim gayatas tasmat arigacha sarojata samskrityas chari guruna jujitam agamat tata. Then Gayatri, mother of the Vedas, being made manifest, imparted by the divine sound of the flute of Sri Krishna, entered into the lotus mouth of Brahma, born from himself through the 8 ear holes. The lotus-born Brahma, having received the Gayatri, sprung from the flute song of Sri Krishna, attained the status of the twice-born, having been initiated by the supreme primal preceptor, Godhead himself. А затем Гайатри в трехчастном виде, то есть в виде Омкары, АУМ, как сладостная гармоничная мелодия истекла из поющей флейты Шри Кришны. Войдя в уши Брамы, она тут же проявилась на его лотосоподобных устах. Так рожденный из лотоса Брама получил Гайатри, изошедшую из божественно поющей флейты Шри Кришны. Это было его посвящением, полученным от Всевышнего Господа, изначального гуру, которое возвело его на уровень дважды рожденного, Двиджи. Purport. The sound of Krishna's flute is the transcendental blissful sound. Hence, the architect of all Veda is present in it. The Gayatri is a Vedic hymn. It contains a brief meditation and prayer. Kama Gayatri is the highest of all the Gayatris because the meditation and prayer contained in it are full of perfect transcendental sportive activities which are not to be found in any other Gayatri. The Gayatri that is attained as a sequel of this 18-lettered Gayatri is Kama Gayatri, which runs thus. Klim Kama Devaya Vidmahe Pushpavanaya Dhimahi Tonanga Prachodayat. In this Gayatri, the realization of the transcendental pastimes of Sri Gopi Jana Vallabha, after perfect meditation and the prayer for the attainment of the transcendental God of love, are indicated. In the spiritual world, there is no better mode of endeavor for securing the super excellent rasa, bedewed love. As soon as that Gayatri entered into the ear holes of Brahma, he became the twice born and began to chant the Gayatri. Whoever has received the same Gayatri in reality has attained the spiritual rebirth. The status of the twice born that is obtained in accordance with one's worldly nature and lineage by the fettered souls in this mundane world is far inferior to that of the twice born who obtains admission into the transcendental world because of initiation or acquisition of transcendental birth as a result of spiritual initiation is the highest of glories, inasmuch as the jiva is therefore enabled to attain to the transcendental realm. Божественный звук флейты Кришны – это звук истины, сознания и блаженства, Сачид Ананда Майи. Следовательно, в этом божественном звуке присутствует прообраз Вед. Гайатри – это ведический размер, сочетающий в сжатой форме и созерцание, и молитву.
Более того, Кама Гайатри является высочайшей мантрой, поскольку молитва и медитация, содержащиеся в ней, имеют природу высшей формы божественных игр, чего нет ни в какой иной Гайатри. Кама Гайатри – это Гайатри, которую читают после 18-слоговой мантры Клим Камадева Видмахе Пушпа Баная Димахи Тано. Это Гайатри направляет наше внимание на постижение лилы, божественных игр Шри Гопи Джанаваладхи, возлюбленного Гопи, по завершении полного сосредоточения на нем. Она содержит молитву об обретении служения тому духовному Богу любви. Во всем духовном мире нет более высокой устремленности к божественной любви под кровом блаженных взаимоотношений с Ним. Как только эта Гайатри проникла в уши Господа Брамы, он очистился, получив посвящение дважды рожденный Двиджи, и начал петь Гайатри. Любая джива, надлежащим образом получившая эту Гайатри, обрела второе священное рождение. Это второе рождение есть выход на духовный уровень, нечто бесконечно более высокое по сравнению с посвящением или вторым рождением материально обусловленных душ, получаемым соответственно их характеру или происхождению в материальном мире. Благодаря божественному посвящению, то есть благодаря второму духовному рождению, дживы достигают духовного мира, увенчиваются высочайшей славой. Traya Prabhudota Vidir Yagata Tattva Sagara Tushtava Veda Sarena Stotrena Nena Keshavam. Enlightened by the recollection of that Gayatri, embodying the three Vedas, Brahma became acquainted with the expanse of the ocean of truth. Then he worshipped Krishna, the essence of all Vedas, with this hymn. Просветленной медитацией на трехчастную Гайатри Брахма познал океан истины, а затем он почтил Шри Кришну, воспев следующим гимном его неземную славу, гимном, вобравшим в себя суть всех вед. Purport. Brahma thought that with himself, by this recollection of Kama Gayatri, which seems to me that I am the eternal maidservant of Krishna, though the other mysteries in regard to the condition of the maidservant of Krishna were not revealed to him, Brahma, by dint of his searching self-consciousness, became well acquainted with the ocean of truth. All the truths of the Vedas were revealed to him, and with the help of these essences of the Vedas, he offered this hymn to the Supreme Lord, Sri Krishna. Sriman Mahaprabhu taught this hymn to his favorite disciples, inasmuch as it fully contains all the transcendental truths regarding the Vaishnava philosophy. Readers are requested to study and try to enter into the spirit of this hymn with great care and attention as a regular daily function. Медитируя на Кама Гайатри, Брахма начал постигать: «Моя душа – вечная служанка Кришны». Хотя, быть может, ему и не были открыты глубочайшие тайны такого служения, его способность развлечения духа и материи достигла того уровня, что океан истины оказался доступен его восприятию. Когда в результате этого внутри него проявились все изречения вед, он запел этот гимн, вобравший в себя глубинную суть всех вед. И поскольку этот гимн насыщен вайшнава сидантой, безупречными философскими заключениями истинами вайшнавизма, Шри Чайтанья Махапрабху научил ему тех из своих последователей, которым он питал особую благосклонность. Воспользовавшись благоприятной возможностью, искренний читатель может ежедневно наслаждаться этим гимном, с преданностью повторяя его. Okay, now that's up to the Govinda prayers from his hymn. And interesting there that Bhaktisiddhanta is requesting that we do it as a regular daily function. Сейчас пойдут Говинда, молитвы Говинде, и Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, что эти молитвы мы должны читать каждый день. Anybody of you doing that? Кто-то из вас это делал? Are you ready to do it now, from now on?
Вы готовы это делать, начиная с сегодняшнего дня? You could make a group. If you just do the Sanskrit, it takes about 15 minutes, maybe 10 minutes. Если читать только санскрит, то это может занять 10-15 минут. Можно создать такую группу и каждый день читать. If you read the Russian, also it'll take a little longer. Если добавить к этому русский перевод, то это будет дольше. I did it for a long time, and then something happened. I don't know, I got too many classes or something. But it's a very good thing to do. You can memorize it. It's not very hard to memorize somehow, because it's such perfect poetry. Я раньше делал каждый день, но потом что-то случилось, и я перестал. Наверное, у меня было слишком много лекций, но это не так трудно запомнить. Это очень красивая поэзия. So let's finish up today by reading it. But we'll just do the English and the Russian. Because normally devotees just chant the Sanskrit, but I think they very rarely read the translation. Обычно преданные читают только санскрит, и они редко читают перевод. Но давайте мы сегодня прочитаем только перевод. I loved reading these purports, even though I know I'm getting purified by them, but the language, just to see how nice the English language can be, you know. It actually can be. And I heard the Russian translation is very good also. So let's just read these Govinda prayers. I'll read the English, you read the Russian. Okay? Мы сейчас будем читать эти молитвы Говинде. Гурмаш будет читать на английском, а я на русском. And that should about take up the rest of the time. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desire in abodes built in spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or gopis. Окруженному миллионами древ желаний в обителях из множества исполняющих... Боже, что за тут? Еще раз. Окруженному миллионами древ желаний в обителях из множеств исполняющих всех желания самоцветов, хранителю коров, дарительниц изобилия, кому всегда с великой любовью служат сотни тысяч богинь Лакшми, ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept on playing on his flute, with blooming eyes like lotus petals, with head decked with a peacock's feather, and a figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. Всегда играющий на флейте, тот, чьи глаза словно лепестки расцветающего лотоса, а голова украшена пером павлина, чей прекрасный облик имеет оттенок синей тучи, обладатель несравненной красоты, пленяющий миллионы богов любви, ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. I worship Govinda, the primeval Lord, round whose neck is swinging a garland of flowers, beautified with the moon locket, whose two hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always revels in pastimes of love, whose graceful threefold bending form of Shyam Sundar is eternally manifest. Вокруг его шеи гирлянда лесных цветов, мерно качающаяся из стороны в сторону с украшением из павлиньих перьев. В руках его, унизанных драгоценными браслетами, флейта, вечно наслаждающегося играми любви Шьямасундару, чей вечный образ пленительно изогнут в 3 местах, того предвечного Господа Говинду я почитаю. I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged function of all the organs, and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane.
Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, чей образ есть средоточие блаженства, сознания, истины, и оттого излучает ослепительное сияние. Любая часть его духовного тела обладает способностями всех его органов чувств, тогда как сам он вечно наблюдает и хранит неисчислимые духовные и материальные вселенные, властвуя над ними. I worship Govinda, the primeval Lord, who is inaccessible to the Vedas, but obtainable by pure, unalloyed devotion of the soul, who is without a second, who is not subject to decay, is without beginning, and whose form is endless, who is a beginning, and the eternal Purusha, yet he is a person possessing the beauty of blooming youth. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, недостижимому даже посредством вед, но достижимому преданностью души. Он единый, непогрешимый, безначальный и бесконечный. Он начало, и хотя он старейший, он вечно юн и прекрасен. I worship Govinda, the primeval Lord. Only the tip of the toe of whose lotus feet is approached by the yogis who aspire after the transcendental and betake themselves to pranayama by drilling the respiration, or by the gyanis who try to find out the non-differentiated Brahman by the process of elimination of the mundane, extending over thousands of millions. Йоги следуют путем подчинения себе жизненного дыхания, величайшие мудрецы следуют путем обострения восприятия, тщательно отсеивая все нереальное в поисках лишенного многообразия брамана. Все они стремятся достичь неземной истины, недоступной мирскому разуму. И после великих усилий, продолжающихся миллиарды лет, им удается достичь лишь границы у его лотосных стоп. Ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. He is an undifferentiated entity, as there is no distinction between potency and the possessor thereof. In his work of creation of millions of worlds, his potency remains inseparable. All the universes exist in him, and he is present in his fullness in every one of the atoms that are scattered throughout the universe at one and the same time, such is the primeval Lord whom I adore. Он единая истина и могущество, и могущественный, и могущество его проявляется в сотворении миллионов вселенных, неотделимых от него самого. Все вселенные пребывают в нем, и в то же время он находится внутри каждого атома. Таков предвечный Господь Говинда, которому я поклоняюсь. I adore the same Govinda, the primeval Lord, in whose praise men who are imbued with the devotion sing the mantra suktas told by the Vedas, by gaining their appropriate beauty, greatness, thrones, conveyances, and ornaments. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, от любви к которому тают сердца людей, и красота таких людей достигает высшего расцвета, равно и места, на которых они восседают, и средства передвижения и украшения. Гимнами, мантрами вед воспевают они его славу. Ananda chinmay rasa patibhavitabis, tabir yaeva nijarupa tayakalabi, goloka eva nivasatya kilatma bhuto, Govinda Madhipushan Tamhamidami. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency, possessed of the 64 artistic activities, in the company of her confidants, Sakis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. Он вечно пребывает в своей священной обители Галоке со своей нематериальной второй природой, собственным «Я», его энергией блаженства, живым воплощением возвышенных 64 искусств, Шри Радой и ее различными полными экспансиями, ее наперстницами, чьи сердца исполнены высочайшей расы, радости и блаженства святой любви. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, которым живут души, любящие его.
and the Super Maha purport. I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shamasundar, Krishna himself with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in the heart of hearts, the eye of devotion tinged with the salve of love. Саду, чьи глаза умащены бальзамом любви, созерцают в глубине своих сердец Шьяма Сундару Кришну, обладателя непостижимых качеств. Ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. I worship Govinda, the primeval Lord, who manifested himself personally as Krishna and the different avatars in the world in the forms of Rama, the Shringa, Vamana, etc., as his subjective portions. Множество аватар, таких как Рама, явил в этом мире Господь, развертывая свои полные проявления и проявления тех проявлений. И Он же, Кришна, сам пришел на землю. Тому предвечному Господу Говинде я поклоняюсь. I worship Govinda, the primeval Lord, whose effulgence is the source of the non-differentiated Brahman, mentioned in the Upanishads, being differentiated from the infinity of glories of the mundane universe, appears as the indivisible, infinite, limitless truth. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде, ибо сила Его и сияние, источник описанного в Упанишадах безличного Брамана, существующего за пределами этого мира с его миллионами планет и уровней бытия, таких как Земля, который предстает как неделимая, бесконечная, абсолютная истина. I worship Govinda, the primeval Lord, who is the absolute substantive principle, being the ultimate entity in the form of the support of all existence, whose external potency embodies the threefold mundane qualities, sattva, rajas, tamas, and diffuses the Vedic knowledge regarding the material world. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, всеблагому, духовному, чистому бытию, его низшая энергия майя, имеющая тройственную природу саттва, раджа и тамагуны, провозглашает ту мудрость свет, которая относится к этому миру. I worship Govinda, the primeval Lord, whose glory ever triumphantly dominates the mundane world by the activity of his own pastimes, being reflected in the mind of recollecting souls as a transcendental entity of ever blissful cognitive ras. Тому, чей божественный и всеблаженный образ отражен в умах помнящих о нем, вечно покоряющим мир своей чудесной игре, тому предвечному Господу Говинде я поклоняюсь. Lowest of all is located Devidam, mundane world. Next above it is Maheshdam, abode of Mahesh. Above Maheshdam is the place Haridam, abode of Hari, and above them all is located Krishna's own realm, named Goloka. I adore the primeval Lord Govinda, who has allotted their respective authorities to the rulers of these graded realms. Первой идет Деви Дама, затем Махеша Дама, а выше Махеши Дамы Хари Дама, выше же всех его собственный дом Галока, повелителю всех сил, присущих каждой из этих обителей, ему предвечному Господу Говинде я поклоняюсь. The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the Chit potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving, and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda, in accordance with whose will Durga conducts herself. Тень духовного божественного могущества существует в личностном образе, в образе Майи, энергии, вершащей созидание, поддержание и уничтожение. В мире ее почитают как Дургу. Тому, чью волю она претворяет, ему предвечному Господу Говинде я поклоняюсь.
Chiram yatada divikada vishesha yoga sanjayate sadivikada pitaktu astu yaksam bhupama patita samupaiti karyat Govindam Purusham. Just as milk is transformed into curd by the action of acid, but yet the effect curd is neither the same as nor different from its cause, milk. As I adore the primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is a transformation for the performance of the work of destruction. Взаимодействуя с другим веществом, молоко превращается в простоквашу, и все же простокваша не отлична от молока, из которого она возникла. Подобно этому я поклоняюсь тому, кто для выполнения особой миссии принимает природу Шамбу, предвечному Господу Говинде. The light of one candle being communicated to other candles, although it burns separately in them, is the same in its quality. I adore the primeval Lord Govinda, who exhibits himself equally in the same mobile manner in his various manifestations. Как пламя одного светильника, переданное другому, горит отдельно, как распространившаяся причина, с той же самой силой огня, как и воссиявший в движущейся природе Вишну, ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. I adore the primeval Lord Govinda, who, assuming his own great subjective form, who bears the name of Shesha, replete with all accommodating potency and reposing in the causal ocean with the infinity of the world in the pores of his hair, enjoys creative sleep. Yoga Nidra. Содержащий бесчисленные вселенные в порах своего тела, принимает он свой великолепный образ Шеши, личностный источник всемогущих сил, возлежащему на водах причинного океана, наслаждающемуся священным сном, тому предвечному Господу Говинде я поклоняюсь. Brahma and the other lords of the mundane worlds, appearing from the pores of hair of Mahavishnu, remain alive as the duration of one exhalation of the latter Mahavishnu. I adore the primeval Lord Govinda, of whose subjective personality Mahavishnu is a portion of a portion. Жизни Брамы и богов вселенных, рожденных из пор божественного тела Махавишну, длятся лишь один выдох Махавишну, а Махавишну – это часть части того предвечного Господа Говинды, которому я поклоняюсь. I adore the primeval Lord Govinda, from whom the separated subjective portion Brahma receives his power for the regulation of the mundane world, just as the sun manifests some portion of its own light in all the effulgent gems that bear the names of Surya Kanta, etc. Как Сурья, солнце являет свой свет, частично отразившийся в драгоценностях, в честь него названных Сурья Канта, так и давший Брахме способность творить всю материальную вселенную, Господь – это предвечный Господь Говинда, которому я поклоняюсь. I adore the primeval Lord Govinda, whose lotus feet are always held by Ganesh upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all the obstacles to the path of progress of the three worlds. Тому, чьи лотосные стопы ради обретения силы сокрушать препятствия в трех мирах, всегда удерживает Ганеша на паре шишек своей слоновьей головы, предвечному Господу Говинде я поклоняюсь. The three worlds, composed of the 9 elements, namely fire, earth, ether, water, air, direction, time, soul, and mind. I adore the primeval Lord Govinda, from whom they originate, in whom they exist, and into whom they enter at the time of the universal cataclysm. Огонь, земля, небо, вода и воздух, пространство, время, душа и ум – из этих 9 стихий созданы 3 мира. Тому, из кого стихии возникают, тому, в ком они пребывают, тому, в кого они входят в конце, тому предвечному Господу Говинде я поклоняюсь.
The sun, who is the king of all planets, full of infinite effulgence, the image of the good soul, is the eye of this world. I adore the primeval Lord Govinda, in pursuance of whose order the sun performs his journey, mounting the world. Бесконечно излучающий свет и жар Солнце, царь всех планет и прибежище всех богов, олицетворенное око Вселенной. Тому, по чьей воле Солнце, взошедшее на колесо времени, ходит по своей неизменной орбите, тому предвечному Господу Говинде я поклоняюсь. Karmo tapapa nichaya sutaya stapamsi pramadi kitta patigaba dayasta jiva yadatta matra vivavapa kata prabhava Govindamadi Pusha. The sun, who is the king of all the planets, full of infinite effulgence, the image of the good soul, is the eye of this world. I adore the primeval Lord Govinda, in pursuance of whose order the sun performs his journey, mounting the wheel. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, дарованной им силой проявляется энергия праведности и неправедности, также всех видов греха, шрути, подвижничества и энергия всех существ от Брамы до червя и насекомого. I adore the primeval Lord Govinda, by whose conferred power are maintained the manifested potencies that are found to exist of all virtues, all vices, the Vedas, the penances of all jivas, from Brahma to the meanest insect. И будь то крошечное насекомое Индра Гопа или великий царь богов Господь Индра, он беспристрастно награждает все души, идущие путями кармы, плодами, заслуженными ими. Но, великое чудо, он сжигает до корня всю карму почитающих его душ. Я поклоняюсь ему, предвечному Господу Говинде. I adore the primeval Lord Govinda, who burns up to their roots all fruitive activities of those that were imbued with devotion and impartially ordains for each of the due enjoyment of the fruits of one's activities, of all those who walk in the path of work in accordance with the chain of their previously performed work, no less in the case of the tiny insect that bears the name of Indragopa than in that of King Indra, king of the Devas. И будь то крошечное насекомое Индра Гопа или великий царь богов Господь Индра, он беспристрастно награждает все души, идущие путями кармы, плодами, заслуженными ими. Он сжигает до корня всю карму почитающих его душ. Я поклоняюсь ему, предвечному Господу Говинде. I adore the primeval Lord Govinda, the meditators of whom, by meditating upon him, under the sway of wrath, amorous passion, natural friendly love, fear, parental affection, delusion, reverence, and willing service, attain to bodily forms befitting the nature of their contemplation. Сосредоточившие на нем все свои помыслы, на путях гнева, любви или дружбы, страха, родительской нежности, заблуждения, почитания и служения, обретают тела по форме и природе, соответствующие характеру их медитации. Я поклоняюсь тому предвечному Господу Говинде. I worship that transcendental seat known as Sweta Dweep, whereas loving consorts of Lakshmi, in their unalloyed spiritual essence, practice the amorous service of the Supreme Lord Krishna as their only lover, where every tree is a transcendental purpose tree, where the soil is a purpose gem, all water is nectar, every word is a song, every gate is a dance, the flute is a favorite attendant, the effulgence is full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty, where numberless milk cows
always amid transcendental oceans of milk, where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future, and hence is not subject to the quality of passing away, even for the space of half a moment. That realm is known as Goloka, only to a very few self-realized souls in this world. Там, где возлюбленные духовной богини процветания, а высший супруг Кришна, единственный их возлюбленный, где все деревья священные древа желаний, где земля создана из духовных драгоценных камней, а воды нектар, там каждое слово песня, всякое движение танец, флейта любимейший друг и спутник, солнечный и лунный свет, светящий экстаз, а все существующие божественно все существующее божественно исполнено духовного вкуса. Из вымени миллиардов короб Сурабхи там вечно струится великий океан молока, и вечно в настоящем божественное время, даже на долю секунды никогда не страдающее отчужденностью прошлого или будущего, той высшей духовной обители Швета-Двипи я поклоняюсь. Почти никому в этом мире неведомо то место, лишь очень немногим чистым преданным, а те знают его под именем Галоки. On hearing these hymns containing the essence of the truth, the Supreme Lord Krishna said to Brahma, Brahma, if you experience the inclination to create offspring by being endowed with the real knowledge of the glory of Godhead, listen, my beloved, from me to this science set forth in the following 5 shlokas. Выслушав эти исполненные глубокой мудрости гимны Брамы, Всевышний Господь Кришна сказал ему: «О Брама, если, вооружившись знанием духовной науки, ты пожелаешь создать потомство, мой дорогой, услышь от меня 5 шлок, проникнутых мудростью». When the pure spiritual experience is excited by means of cognition and service, bhakti, super excellent unalloyed devotion, characterized by love of Godhead, is awakened towards Krishna, the beloved of all souls. Когда посредством знания и преданности у человека, идущего путем бхакти, появляется духовный опыт, в его сердце пробуждается высочайшая преданность, проявляющаяся в любви ко Всевышнему Господу Шри Кришне, возлюбленному души. The highest devotion is attained by slow degrees by the method of constant endeavor for self-realization with the help of scriptural evidence, theistic conduct, and perseverance in practice. Высочайшая преданность достигается постепенно обостряющимся восприятием собственного истинного «я» путем постоянного самовоспитания, следования авторитету, праведных деяний и практики духовной жизни. These preliminary practices of devotion, sadhana bhakti, are conducive to the realization of loving devotion, than whom there is no superior well-being, who goes hand in hand with the attainment of the exclusive state of supreme bliss, and who can lead to myself. Практика духовной жизни, садхана бхакти, это средство достижения искомой цели према бхакти, преданности в любви. Вне према бхакти нет ничего благотворного. За нею по пятам всегда следует божественное блаженство, и она может даровать меня моему преданному. Abandoning all meritorious performances, serve me with faith. The realization will correspond with the nature of one's faith. The people of the world act ceaselessly in pursuance of some ideal. By meditating on me by means of these deeds, one will obtain devotion characterized by love in the shape of the supreme service. Оставь все прочие виды религии и с решимостью служи мне. Совершенство, достигаемое людьми, соответствует природе их веры. Вечно занятые кармой, мирскими делами, люди мира остаются в мире. Сосредоточивайся на мне, исполняй свою работу, и ты достигнешь любовной преданности, высшей духовной преданности. Listen, O Vidhi, I am the seed. That is the fundamental principle of this world of animate and inanimate objects. I am Pradhana, the substance of matter. I am Prakriti, material cause, and I am the Purusha, efficient cause.
this fire energy that belongs specifically to Brahman, that inheres in you, has also been conferred by me. It is by hearing this fire, bearing this fire energy, that you regulate this phenomenal world of animate and inanimate objects. Внемли мне, о Видхи, я семя, изначальная суть мира движущихся и неподвижных существ. Я стихии, я повинующийся, я повелитель. Пребывающий в тебе сияющий дух Брамана был передан тебе мной, и, восприняв это могущество, сотвори мир движущихся и неподвижных существ. All right. So now we have to decide what to do next. Сейчас мы должны решить, что читать дальше. Can leave it for today. Thank God. So many today. Govindam. So it's just a picture. Okay, thank you, everybody. Let's chant for a few minutes. Everybody, microphone on. And just chant. Everybody chant to the own. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Krishna. Hare Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama Rama. Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.